رول از بار هلیکوپتر د چک د جمهوریت نه اخیستی وي چې شپږ باره می 17 او شپږ باره می 35 په اوله مرحله کې شپږ باره می 17 راغلي چې په آخره مرحله کې چې آخرینی شپږ باره می 35 دا شپږ باره می 35 درې باره تقریبا یوه میاشت مخکې او درې باره اوس راغلي دي. موږ اقتصاد پیاوړی شو، قوي شو، منظم شو. موږ کولی شو چې یو ډېر قوي او ډېر مدرن قوای هوایي ولرو. بدون دې قوای هوایي نه هیڅ مملکت نشي کولی چې تمامیت ارضي استقلال او د فضا نه دفاع وکولی شي. موږ به خپله قوای هوایي نظر په همسایگانو باندې جوړوو. The arrival of these Mi-35 helicopters represents an important step for the Afghan Air Force to regain its teeth, if you will. This will be actually an attack helicopter that they will be able to use. Up till now, we've had the transport helicopters, transport aircraft, but now they'll have the ability to escort their own helicopters with this heavily armed attack helicopter. The Mi-35 works very well in this environment. It's a powerful helicopter, it's heavily armed, and it's heavily armored. So it provides protection for the pilots at the same time that it provides protection for the other helicopters with its armament. So it works very well in this environment. It is obviously very compatible with the Mi-17. Also has the advantage of, again, this is a helicopter that the Afghans are familiar with. They've flown this helicopter before, so we're not having to completely teach them something new with this helicopter.